Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Good morning, good afternoon, and good evening. Today being the last Friday of the month November, I welcome you all to BWF Solicitors Legal Hour. Midday di manyeti me jidi se baby biara wo ho ye na se wo ho ye dia me se we ni die mo ka me ho ensha sem free ha enkodu 11 pe na ye de dwumedie no abewie ye baby biara wo bia me jidi se oho nso ye na ya na emre bebre ye kenkan mre a yedi eye started January nansen no November aba beto ye last Friday of November
wonte ase nanso saa na Nyankopɔn twerɛ de ampa wahyehyɛ no sɛ aberɛ biara n'akwa na ɛkɔ nti ne sɛ wowɔ anammɔn bi a wɔ sɛ wotu a I believe sɛ this is the time a ɔwɔ sɛ wohyehyɛ wo nneɛma yie na wotu saa anammɔn because mmerɛ no a ɛkɔ no ɛntwɛn obi biara. Onua adɔfoɔ mema wo nyinaa akɔ aba dwumadie yi so. Ayɛ BWF Solicitors Legal Hours so ɛna wohwɛ me. Yɛnɛ yɛwɔ very beautiful topic ɛba abɛdi ho nkɔmmɔ. Nansa na meyɛ saa no me introduce me resource person. Me maame me sister penny ɔno a lawyer Eunice na ɔno nso mfa nkyia mbrɛ atiefoɔ no ahwɛfoɔ. Na afei meti yɛka ne sɛn topic a yɛba abɛdi ho meti ho nsɛm kakra de akyerɛ mo. Na mmom ansa na lawyer Eunice bɛba na sɛ ɔba a na mebisa no kwan so kakra ɛyɛ sɛ update bi wɔ hɔ a mo a monim sɛ ɛba no home office de a day in and day out no na ɔmo de nneɛma foforɔ ɛbɛto kwan mu. Na mbi a yɛdanya ne yɛ anasɛ na ɔtwe no a yɛtwa yɛn ho kɔbaeɛ no ɔmo aka ɔmo ho wɔ baabi anaa na wama yɛ aso ate sɛ baabiara nso ni hɔ saa nso a na yɛde yɛn topic no aba abɛto dwa. Nti la Eunice patwɔ ma wakɔ aba ɛba dwumadie so. Mejo so bebree ma yɛsi ho ayɛ fɛ bebree. Meda ase ma me wo nso saa. Ayɛ sɛ light na yɛ bit dull kakra but mbia na yɛ internet no. Mema wakwanya na fa nkyia ɛma etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ yɛmfa yɛn topic na mbɛto dwa. I'm so sorry about the glitches, but I hope say it would obviously clear itself up. I think say internet issues. Maminsha yeti for ne ahwefo ye da mo nyinaa ase say ende day mo abeka yensa. Ye ma mo nyinaa very good morning. Obi biara or hwɛ was Facebook and I say YouTube and I say mo tie yen bi biara mo wɔ no ye chiamo ye bompa say yame adom mo so mo ho ye na yame trade yampon yame no so keep mo obom ho ban. Yes, as we do every week, Biano, yama a few updates na yama etie for ne ahwefo hu dia echo. I believe say last week no, yeah updates in regards to their Secretary of State for the Home Department, Miss Shabana Mahmood, Ekafa settlement applications. No, I believe that there were a lot of people who were still asking questions and obviously it's right for people to ask these questions because Sewunya will settlement and answer will indefinite leave to remain ewo chrome ha. It is something that you would want to find out in the near future. And also maybe I'll be in the near future and say ubisa and honsem. And I believe say I think during the week and Parliament Library no so update on page in regards to frequently asked questions because we so bibi anko for be some MPs in say almost diabetes so parliamentary page no so in regards to who is likely to be affected by these settlement changes. And I think say it's important say at least we know those who are more likely to be affected and those who are not likely to be affected. Into say you can't indefinite leave to remain applications now almost some more train from the 5 years to 10 years and also from 10 years to 20 years now. Most people under the EU route and I say all those under the EU route any omebusia for and as why your application under the EU settlement scheme dear pacho won't home. It doesn't apply to you because the withdrawal agreement was very, very specific. Into so what's na Chrome Hanum as an EU national and as a EU busini na yama of 5 years na okoye indefinite na nothing in the changes that they are going to bring about no will affect you. Over that swa etumi akoye or indefinite leave to remain and answer or settlement not after 5 years. And then also in Kofa omoye partners of British citizens. Omonso Sanon so will not be affected by these changes. Inti say
woba kurom hanom ɛna ɔmo ma wo 5 years to settlement na wowɔ 2.5 na wosan kɔyɛ another 2.5 there, you will not be affected by these changes. But in regards to other routes such as the skilled worker routes, nkurɔfoɔ mo baa as dependents of skilled workers, nkurɔfoɔ a ɔmo wɔ hanom on any other route, either ebi a long residence anaasɛ other routes which are not particularly mentioned within the categories na mabobɔ so no, they are more likely to be affected by the changes in regards to settlements from 5 years to 10 years. And Omaka says, we are refugee na or asylum route no so you are more likely to have settlements after 20 years. Into that refugee route no so and that's a long residence route no so instead of the usual 5 years now, would will indefinite leave to remain no, you will now have to go through a process of 20 years before unsa ebeka will indefinite leave to remain. And they have already previously stated, say, even those who will have to um, have 10 years to say nkurɔfoɔ no a ebi a wɔwɔ skilled worker route no so anaasɛ wɔn dependents no koraa mpo no, even them sɛ wɔkɔyɛ wɔn application a, they will still have to meet certain requirements in regards to the 10 years residence. They will also have to be able to speak English um, as required. They will also have to show say omo ye juma contributed to the UK economy. And they will also have to show say they are not receiving public funds and they are also volunteering within the community. So there are all these other requirements that they will also have to meet and sign up almost the indefinite no ebema omo. And they are also considering say unya indefinite no crampo a omo ma wo access to public funds. Chise wabenya wo British citizenship and sana omo ma wo access to public funds. See, they are trying to make sure say they are asking the relevant questions and sana the changes no ebeba immigration rules na say. Until we are watching the space and we are hoping that it will not affect as many people as we are thinking it will be affecting, but hopefully, those under the family roots, the EU roots, will still be protected as it now is. And see, at least we have a little bit of time before these changes come into place because when it comes to making these changes, Secretary of State now our power not to obviously put them into the statement of changes for the immigration rules. I know the Parliament doesn't vote on it because it's a secondary legislation and as a secondary statute. Home Office Shabana Mahmood no ever power or way to me access no. And see, when it comes to these changes, we are watching the space. Yeah, Bumpire say it will not be as restrictive as they are saying, but hopefully, even if they do come into place, it will not affect as many people as we are thinking it will affect. And see, yeah, share there on the baba. I'm hoping say by next year, no, they would have obviously put things into place. Na ye to me abo ahwefo ne etiefo amane. Yo, Eunice yɛda ase. Na kyerɛ sɛ home office de biara no, ɔmo dream biribi na mehu sɛ nea ɛkokɔ no nyinaa ne sɛ sɛ ɔmo bɛma wɔ asetena no deɛ, they are willing to do it, but ɔmpɛ sɛ ɔmo restrict nneɛma a nkurɔfoɔ ɛyɛ ɛwɔ sum ase kakra. Ɔmo restrict a na ɔmo ntumi mma the genuine people no asetena no ɔmo mfa ntena. Ɛne sɛ obi wɔ hɔ a yɛmma no indefinite 6 months anaasɛ 2.5 na
you can say kromo ha benefit wa ha nyina pese Jimmy wa no so onye adwuma bia so contribute to the country. And I think that some of these things, me nka so bia mfa me. Some of these things into na home office is omani abrewo sa say answer no memo asitna no pese mo hu say you've definitely made a whole lot of contribution to the economy and son and HSA omotumi e de amount. Enti no well omukro send your penny bia no moyo mo ho ma bebia ehu ne say home secretary on train parliamentarian debate and son or take a decision on the oka ya na ya shase eno na ya na ehu no me kai you can say student for na ade mbechi na one day pay you see omontumi nye switch biom oh na ha adwen even omo submit am application cry be mo cry to me affect omo. So these are some of the things when it comes to kromo ha mrana ya homete kakra. La Eunice mesan adawase biom ene yebekọ yenim emrekọ yebekọ yenim mema mekasa enye tenten tiefo na hwefo safe no abeto ya aya legal hour me ni BWF Solicitors for na ya mami lawyer Eunice na oni e ko nchechire mu no dodo na abaso nyina me de nchi akese e de mamo wo baso amesrewe ni die mo bomode na share, just share the program, push it further na obi nso enya ho mfaso ya na de bia ye ka share na pamocho enya the way share na ya na but then so bi benya mfaso wo ho obi benya obeti obi kra onti onim ne ekọ na afei wenya na ono nso e de ato anamo ene nti na ye bodo de wuru say share, like our page, subscribe to our YouTube channel no and Facebook no so like ko TikTok no so tap na say ye koyenim na edwuma na ye kama ye damase munhye maye ye friend say ene ye ba beka ensem bia ya na eboa akasa hanso kakra. And it said me bisa say can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child's birth certificate. And you know sa arrangement order law is wa becheche mo but memfa asemo aya na edi bibi say ediba na embia papa anase ose na onya ne ba eho kwan eya na ma no titru is majority no wo ma ne nsa mema no nso ye bi pa ne se mbia na obema na akola na akodi ne ho na oba no nso pe arrangement say akola no nso beba ne ho kakra nti enye manko a is both sides just say a man de no na edoso na we meka oya ba ko bi pa eya na ma no eye bibisa na afi na wapo say papa no anase bema no oma onben enkwala no eya na we some of the sensitive cases are yenye nyane bi ebi nie na embia oni obema wo awo ni mu anase oni wanyensen awo ni mu mpo de memyi mfiri ho asahye no efiri bebi anyensen no eba na sebio wa bona mane ni jesem so yefunu abo nti ye ne den na obeka cho se debi koyigu na onye ready say obehwe akwala way is just one minute where no bia na nasempti sa me na mema such example way because etasi ntimpamucho eche ema eboa ma nchechre no ekọ enim ti no ti ho na odwen ana wehu say say ni say na tie enti no embia na be ma na nka se debi meji akwala no na afei maame apre ne yinsen so obremu o hawmu ni atete mu na afei de wawo akwala no onim pefe say papa ya no ne wo akwala but enam oya o a wafemu no nti no na obeka se ene onfa akwala papa ne din ento akwala ne so sanity to akwala ne so there are millions of scenarios a ebetumi aba embimbo krampo a oje no obi kra embia oba foforo na embia otwa ne chikakra okoye siten kakra ba na nyinse akoba na ba ne sembia wentumi amfa obema na ahye ne nyinse ne din anto beset ne so there are many cases etisa misrew eba ne sa na embia echire papa na ba
say, oh, sisi ampese me hwe akwala no enti no ma me ho kwan na akwala no nso entumi embesra me. So me case a me present sisi a ne say embia na oba na na so obema no enya akwala no ho kwan enti o pese o de ko kyerɛ tumifo say o pe kwan a akwala no nso so ebetumi aba na brabo mu. Enu asem ene ye ba beka. Enti me bisa lawyer Eunice anope say, can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child birth certificate? Lawyer Eunice, wadaroma. Yenhwe scenarios a ebi betumi lead to the child's father or the child obema ebeba away ebusua mu no ni din any birth so na opɛ kwan a ne din ebeba birth ni obetumi akwala no nso aba ne nkyɛn. Enti meja ama na questions e wo wikyire no nso na mebisa wo. Mister, can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child's birth certificate? But that's a brain man. I like the intro and na one man at the beginning, no, because a lot of the time, no, you can say, Bema no, and usually no, in Bano, Ebema almost a restriction no, because Abia, Oma wa kolano, no more register kolano, yeah, or Bano or koye registration no, in see Abia na Bema no, and Kahubi, in see. Or a register akwala no or the needing ashe or wafa bema needing anka home. So a lot of the time is to do with yeah embana or more as a restrictive kakra. But like you are saying, it happens with in Burma also. I know some men who go to the registry to go and register in Kolano. Inti say Kobane say ebia for one reason or the other nonso so almost say they don't know where the mother of the child is. That one the council will have to really ask some serious questions because akola no kofa no here. And see when it comes to not having a parent's name on the birth certificate, titiri na mbema no ena omudin enda so. And the reason being, most of the time, say ebia obano or wakolano say on warrior, there's no obligation on her to put Bemani Dean on the birth set because in Brano, say on warrior and restriction in terms of putting the father's name. But say waware na and yet nukunu ɛna ɛyɛ akwadaa ne papa koraa mpo no a ɔmo de nukunu ne din ɛna ɛbɛhyɛ birth certificate no so because at the time of the child's birth no na maame no aware nti nukunu ne din ɛna usually no ɔmo de bɛhyɛ so. When we look closely at the Children's Act of 1989, it talks about the fact that you can have parental responsibility for a child if you were married to the mother. And also say, na at the time na akola no ye wono no na wonware maame no krampo na and you are put on the birth certificate. It means say oh sa parental responsibility. And see when it comes to having your name on the birth certificate is very, very important because I don't know and say you have that parental responsibility. But say within any so dear oh yes application no for the child arrangement order now and so apply for parental responsibility as well because within and share birth certificate name. And so you're not only applying for the child arrangement order, but you're also applying for SAR parental responsibility as well. Now, at least say wait to me in your contact with a colana and I say colana, then of course now you're possible for you to have that contact with them. Yeah. In regards to what is a
child arrangement order. I know, say, when it comes to most relationships, say, obano enware bema na, there is the likelihood that some relationships will not work out. Obano and anaasɛ bema no ɛne ɔbaa no bɛ separate, and when it happens like that, nkwadaa no a ɛwɔ wɔn ntam no will obviously also have to suffer. But I think, say, when it comes to these things, say, awofoɔ no ɛhwɛ nkwadaa no di a, then they would have some sort of agreement as to how a wɔn ne nkwadaa no ɛbɛnya contact, na nkwadaa no nso ehu sɛ yes, wɔn maame ne wɔn papa ɛwɔ wɔn abrabɔ mu, they are not really missing out on much. But sɛ nte saa deɛ a, then it means sɛ bɛrima no ɛyɛ sɛ ɔkɔ through the court ansa na watumi anya contact, because ebia there is no informal agreement. Where there is an informal agreement, it makes things easier. And usually, no, courts no per se, hu say at least ma try say mubenya some informal agreements in place. And that's why they always advocate for mediation. Nti ansa na wobetumi akɔ court no krampo no, they want to see evidence that you have even tried mediation with the other parent. Okay. You don't just get up one day, not like I said, you're applying to the courts for a child arrangement order. You have to definitely go ahead and then try mediation with the other spouse. And there are a lot of family mediators and a lot of agencies are almost dealing with sa inyama way. And most times in within every locality, even if you type into Google family mediators, it will come up with um, family mediators within your locality. And see, they want you to at least try mediation. You don't have to go and sit with the other parents. You can even do an over the phone sort of conversation or discussion with the mediator, saying at least move it to me, I'll come to an agreement. Say no na anye ye dia na mediator no assign form no, so say C2 form no say unfortunately no mediation no anye juma, and so you can now apply to the courts for a child arrangement order. Okay. Usually, courts no ɛwɔ tumi no under Section 8 of the Children's Act no to make an order in regards to nimpa na a akwadaa no ɛbɛtena ne nkyɛn, anaasɛ nimpa na a akwadaa no have contact with, because at the end of the day, yeah. Eunice, Mateo Honasio, but based on the first explanation, now my no, any what is a child arrangement or the explanation now my no, yeah, she was is here near Okano, wine pa na eligible, say obey apply for such an order. Why? Okay. Based on yes, why? So who is eligible to apply for this arrangement order? Why? Okay. And see, as I was saying, no, the court has the power to give these arrangement orders, but most of the time, no, almost share nimpana or parental responsibility for the akwadaa no. Okay. Nti, the person who can apply for this arrangement order is usually obia or parental responsibility for akwadaa no. And when it comes to those with parental responsibility, as I've previously mentioned, so within the birth certificates of the child no so then it is deemed that you have parental responsibility for that child, because awofoɔ mmienu ɛna almost share birth certificate no so. Nti awofoɔ no mmienu no ɛna ɛsɛ hwɛ nkwadaa no anaasɛ akwadaa no. And then we also have those who may not necessarily have parental responsibility, say obia only birth certificate no so. But you are saying, say, you are a parent of the child. In that case, you will have to show the court, say, ampa, una oye papa and ase mame of akwala no. Say,
Ebia papa no din ena enda so dia. Omo baby sa maame no. Maame yi. Why na ya akola ne papa? So we say papa na ode waba court no na ya akola ne papa dia. And the court ne beji atum na omo aka say okay. Yin say papa we ena wo parental responsibility for akola no. And then we also have other people apart from the parents who can also apply for child arrangement order to say akola no relative. Nti awofo no mmienu sɛ ebia biribi asi ɛna ɔmo ntumi nhwɛ akwadaa no deɛ a ɛnɛ usually a relative of the child no nso can apply to the court for an order sɛ ebia because of situation A, B, and C no awofo no nso ntumi nhwɛ akwadaa no nti me ɛna mede me ho aba a pɛ sɛ me nso mehwɛ akwadaa no nti mepɛ sɛ court no ɛma me saa child arrangement order no nti apart from awofoɔ no the court can also allow somebody who is also a relative to also apply for the child arrangement order saying also ebetumi ahwɛ akwadaa no nti in most cases if you fall under any of these categories you can apply to the court for a child arrangement order. Into a relative can be auntie, uncle, grandmother, grandfather, older brother or sister, or father's should I say wife, because maybe our worry will be fulfilled. Into that could also be termed as a relative. And see, as much as possible, no, those category of people would be able to apply to the court no for a child arrangement order if for any reason no ọmọ awofo no ntumi nhwɛ ọmọ anaasɛ baako efiri mu that in itself sɛ baako efiri mu kora mpo no a I know say it gets to a certain age that children too can have their own opinions as to who they live with. And see if that is the case, then the court will have to give the person who they think will be best able to look after the child some sort of guardianship order or move to me. And know that's another topic on its own. But for child arrangement orders, usually yeah, often say relatives of the child. Yeah. Wow. Medase ne saa nkyerɛkyerɛ mu. Etiefoɔ no ahwɛfoɔ. Sɛ afei na wɔadwene a yɛka about can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child birth certificate? Ɛna lawyer Eunice adi kan akyerɛkyerɛ mu ara na yɛdu baabi a yɛdu no. Mesrɛ wo sɛ woadwene a mede nkyɛ akɛseɛ de ma wo na afei nso share program ne ma yɛ na liking the page. Wokɔ YouTube nso a na wɔamia notification button no sɛnea ɛbɛyɛ a berɛ biara yɛba a na woanya yɛn ho mfasoɔ. Lawyer Eunice yɛnkɔ yɛnim ɛ na waka sisi a awofoɔ no ne wei na afei membisa yɛka ne sɛn sɛ ɛba ne sɛ biribi saa bɛsi a what are the factors a court no bɛ consider ansa na ɔmo ahwɛ anaasɛ sɛ ɔmo deal with such a case now what are some of the factors that they may consider ansa na ɔmo ama case na yɛ successful anaasɛ ɔmo when they are dealing with these cases no. Okay. Nti sɛ ɛba ne sɛ ebi a court no ɛhwɛ their wire application to the court for child arrangement order na in most cases the court doesn't know the relationship sa parents no ɛne akwadaa no ɛwɔ and so they have an agency called Kafkas. Kafkas ɛyɛ social workers a ɔmo ne courts no daily into when it comes to cases like this, the court will always send a Kafkas officer to go and assess relationship na akwalaa no any parents na why application to the court no ewo because obviously before they would grant such an order they want to make sure say akwalaa no is in good hands
and I say akolano will be in good hands if they were to be in contact with the other parents. And the Kafka's officer represents the court into so otumi and any courts no edely in terms of their onono assessments now in regards to the parents and the child. And if there are any should I say concerns about abuse, for instance, which is one of the things the court has to consider. If there are any issues in terms of abuse, for instance, I say courts not taking it seriously because ABR, the parents was not abusive to Akolano, but they were abusive to Omame and Nunti. They will see it that the child is at risk of harm. And if the child is likely to be at risk of harm, it be a normal limit, say contact not to indirect contact rather than direct contact. In the indirect contact, no say ABA only akalala kasa wo phone so and I say ube to me email akwala no but to me enko. So that is indirect contact. And see when it comes to um the factors that the court is going to look at in regards to the child, Nadia. One of them is the fact that is the child at risk of harm. Another factor that they will consider under the Children's Act is the fact that Akolana the physical interests and non-physical needs. Why not able to me? Ashena were provided for all of those needs for the child. And so when it comes to physical, emotional needs, which parents are both parents able to provide that? Once the CAFCAS officer looks at the relationship between both child and parents now, then they are able to tell the court that, yeah, Papa no, on the battle for the past 2 years, into almost shada any mom, but they are bonding. They seem to like each other, and I say they are going to need some time to get to know each other again. Into it's very necessary. Say akola no so, and the other parents no so ebe bonde na omo senior relationship no ebe ye because abia for the past 2 years and not for the past 5 years omo share that in home. And then another factor that they are likely to consider is the educational needs of the child. In the akwala no, so ya akwala oko school dia. Akwala no why na ehwe no. Akwala no obi a ebi a obetumi ne akwala no ko school. Ahwe ne school work ni bibia. And if of course both parents ebia maame no na ɛte school no and I said both maame no and papa no ɛte school no if that they've recently gone through a divorce, for instance, but say ɛba ne sɛ when na ɛde akwadaa no bɛkɔ school, for instance, either maame anaasɛ papa ebetumi ne akwadaa no akɔ school because ɔmo te bɛn. Say ebia yɛ contact arrangements such that akwala no ne maame no ɛbɛtena some weekdays ɔne papa no so ɛbɛtena weekdays they can consider that educational need as well because both parents no can take the child to school. But sɛ ɛba ne sɛ ebia papa no yɛ adwuma from krankran to krankran and there's no way obetumi any akwala no akɔ school there, then of course the person who will best be able to meet our educational needs no ɛbɛyɛ ɔmaame na de bia ɔne akwala no kɔ school ɔkɔfa no every school. And if it's to do with children who are in secondary school, most times because ɔmankasa na ɔmo kɔ school ɔmo ba ne nti, that is not really much of an issue. Then they look at things to do with, for instance, akwala no, where
are they better placed in terms of accommodation, shelter? If awofoɔ mmienu wɔ baabi a akwadaa no bɛda a, and of course they will consider the fact that ebi a papa no ɔnhyɛ da ɛnte mbɛn, but ɔwɔ baabi a akwadaa no nso ebetumi ada sɛ ɔmo yɛ sleepover anaasɛ biribi saa deɛ a, ɛndeɛ they can allow sɛ akwadaa no bɛtena ɔpapa no nkyɛn over the weekends and then holiday times and all of that. And most of the time, no, nipa korɔ na ɔyɛ application to the court for that child arrangement order anaasɛ contact no, ɔno na sometimes ɔbɛyɛ suggestion sɛ ebi a mepɛ sɛ akwadaa no mehu no every weekend anaasɛ mehu no every holiday time anaasɛ mepɛ sɛ mehu no every 2 weeks. Nti depending on proposals na parents no ever making no, ɛno na courts no ɛbɛhwɛ na ɔmo ahwɛ Kafkas for no ɔmo report anaasɛ assessments na ɔmo making no. And it's very essential because the Kafkas assessment and answer reports no will contain details of the relationship the parent has with the child, but also the factors na court no so they also have to consider the fact that when it comes to the psychological well-being of the child, which parent is more likely to also meet that need. Nti ebia akwala no ne maame na de bi one ne bon nkɔmɔ one ne just ne one ne yɛ bibia nti wayɛ used to ne maame, but ebia papa no because ebia for some time no ɔmo nhyɛ da ɛmbehu ɔmo ho no nti ɔnhyɛ da ɛne no any saa relationship na anaasɛ saa bond no, but ɔne ne kasa ɔne ne papa kasa and all of that. And there are some parents who are, I mean, very good with their children, whether papa na and answer obano, they are very good with their children. I know, say, in one of the cases that I dealt with, Obano, she was very, very close to ne papa, as we usually say. When it came to which parent she wants to spend more time with, definitely oga say ne papa, even though I only ne mame and when it comes to cases like this, the Kafka's officer may also consider the view of the child if the child is for instance 18 and above, because omohune said it's important to also listen to the views of the child in regards to things like this. When it comes to things like this, the Kafka's officer will say, oh yeah, child A expressed how much she wants to spend time with her dad because they are always talking or they go out shopping and she's able to get her dad to buy her the things that she wants. So assessment and answer reports say this is how the relationship is like, and it's important say akwala no relationship na they keep that relationship going as well. And even if it is the case that the child is not very close with the other parent because they haven't seen them for some years, they try as much as possible to encourage that Akolano will spend some time with the other parents, just so that at least they will get to know them. And what happens is that during the period that the case is being heard, say Kafka's officer, who said, okay, we've had this first meeting. Maybe let's have another meeting in another 2 weeks' time. And I said, let's have a meeting every month. Depending on how the relationship is going, the Kafka's officer can make the meetings regular, and I said they can make the meetings, should I say, much scarce.
when it comes to the meetings with the child in a day, they try and encourage the child so that they can see how the bond is being built up. Yeah. And if they see, say, at least Akolano is enjoying the company of the other parents in India, then they try and increase the meetings as much as possible. And then over the period of the time I almost hearing no, now at least courts will say, okay, so we'll say open weekly contact with Akolana, and the Yabema also weekly contact with Akolano. Whereas if the Kafka officer doesn't see that the relationship is going well, then almost over say, well, they are not bonding as much in Sabia every 2 weeks, and I say every month no be okay for Akolano. In see all these factors and I say needs of the child, is considered firstly by the Kafka officer, and then the court can use that as a basis in terms of almost decision na omo be making. And so when it comes to these factors, they have to be considered because under your Children's Act, these are factors that have to be considered. But the court also has to look at the child's best interest as the paramount, I say, decision making factor. Because at the end of the day, you want to make sure that the child is getting the best of both parents, and the interest of the child is also being seen as the most paramount thing, as it should be taken as. Yes, when it comes to factors, no dear, almost consider um, all these factors within the Kafka's assessment now. Omobeye. Okay, Linus me da ase. Na me mehu awofo a yɛka ne sɛn, ɔmo pɛ sɛ ɔmo mma ɔmo kɔhwɛ ɔmo ho na ɛyɛ a na obi te kyire na ɔhwɛ. In fact, wonkɔ obi mu a ɛyɛ a na ɔfo sɛ ɛdeɛ bɛn, but ɛyɛ a na ɛha adwene ankasa. Wokɔhwɛ wo a woba a te sɛ obi abɛgyina mu ansa. Na kyerɛ sɛ there's anaasɛ there either has been some sort of misunderstanding between the two people. And nti na saa adeɛ no ɛba. Nti court ne deɛ or consider all these factors. Sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma asomdwoe bɛba na akwadaa no ehu both parents anaasɛ wehu ɔbaa ne maame anaa ne papa in this case. Eunice, mɛda ase. Na wakyerɛkyerɛ mu nyinaa no, ɛyɛ a na ɛha adwene. Wohwɛ factors bi a bonding no ntumi ɛba koraa ntumi ngyina papa. Nti no Kafkafoɔ no pɛ sɛ nea ɔmo ntwe mu kakra na at least ɛnkɔyɛ ntɔkwasɛm anaasɛ biribi anaasɛ bi mpo a ɔmo ehu na mmom da bia wofoɔ no baako arrangement na wakɔ akɔtɔ junk food te sɛ mekae obi deɛ a menim paa sɛ da bia bɛrima no na bɛfa nkwalaa no a na ɔmo akɔtena McDonald's na maame no nso atete ne mba ne sɛ McDonald's aduane deɛ ɔma nkwalaa no ndi because ɛyɛ junk food saa na ɔno frɛ no junk food. Esu papa yi da bia na wama nkwalaa no akɔdi McDonald's nti na ɛno nso akɔyɛ akasakasa sɛ wonim sɛ ɔba abɛfa ɔmo na wakɔ mo junk food di a memma wɔn bɛfa ɔmo biom ne adeade ne nsɛmsɛm. Nti Eunice ɛnkɔba ne sɛ ɛnyɛ McDonald's asɛm but biribi ɛno nti no na awofoɔ no baako apire n'akoma sɛ mem deɛ nea ɛka ɔtaa ka o nea Kafka saa ayɛ o nea deɛ bɛn ahwɛ o me deɛ memfa ho mmerɛ no so a memma wɔnhwɛ ɔmo eye bebree wɔ hɔ saa. Ɛba ne saa na sɛ nipa ne baako two parties no one ɛmpene ɛmfofele ne part of the bargain a ɛdɛn na ebesi. Ɛno ne asɛm no, because to be able to even go through a child arrangement order, no, it means you have taken at least 1 to 2 years off of your life, because those orders are not easy to come by. Okay. And so for you to go through all of that and then get an order from the court, say, okay, you contact with Akwala no. That's Mame no and be shakola no, but once so sa no so ube to me abefa Akwala no weekends. And I said ube to me
ɛne akwadaa no atena weekends na wɔde no aba Sundays. Mhm. Nti most of the time no sɛ court na ama wo saa order no na ebia maame no ɛka sɛ ebia akwadaa no sɛ ɔkɔ classes anaasɛ akwadaa no sɛ mema no yɛ sei di sei ne sei nti pakyɛndɛ ɔntumi mba na de biara anaasɛ weekend biara ɔtɔso na akɔyɛ te sɛ ebia for the last 2 months anaasɛ 3 months wo ba anaasɛ wo mba then it means that maame no ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛma a ehu nkwadaa no or it could be say at the beginning no she was complying nti ɔma wohwɛ akwadaa no but eduru point bi ɛna ogyaeɛ nti for some reason they be send a message akwadaa no ebia no ho mfa no akwadaa no ɔkɔ sei akwadaa no ɔyɛ sei nti every weekend no there's a different excuse to be given. Into then it means you may have to now apply to the courts for enforcement because they are more agreed to no and no and mameno so. In that case, the courts may enforce the other parents no to make sure say they are going by the order now on. And if the other parents is able to give reasonable excuse to the courts why they were not complying there, then of course the courts will look at it. Okay. But if there's no reasonable excuse, the NCR only to me comply with the court order there, then the court will enforce the child arrangement order no more MI, And if the other parent is being very, very difficult there, and they can even send them to prison for contempt of court because it's like all your mother say so and they don't care. And for some parents there, they will even tend to ignore courts, and they will not even give 2 minutes to what the court is saying because the only person mobile court and bound so into they are almost court no air cano cramp no they don't even see the reason why they should go by it because to them no share akolano. And see, the court has wide-ranging enforcement powers, and they can use it as and when it is needed. But they try as much as possible, say they don't enforce the strictest enforcements because I will for the any daily. So as much as possible, no, they don't want to interfere so much unless there is some form of danger. Then they would take the strictest form of enforcement. But in most cases, they make sure say the parents are able to work things out between the two of them. Mate, na kyerɛ sɛ ɔmo apro mu akoma sɛ mempene woyɛ dɛn a na ɔde fa ha na ɔma excuse no Eunice mesi mehu me pɛn o nti no menim nea meka ne paeɛ a na ɛha adwene ankasa menim ɔbɛrima baako sei wotumi sɛ n'ani ɔdɔ nkwalaa no ankasa nso no ɔbaa no ayɛ ne ho sɛ ɔbɛhu nkwalaa ne paa ne deɛ wayɛ ɔmo gu so ku ntɔkwa ɛwɔ ho a ɔno nso apply for arrangement or they still a ne nsa nya nkan yet na nea ɔyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu nkwalaa no like daily no ɔhu nkwalaa no a ɔnyɛ anigye bi nti no nkwalaa no kɔ school saa time na wakɔtɛ school kwan no ho na kyerɛ sɛ wɔwɛvi nkwalaa no kɛkɛ na n'akoma atɔ ne yam ɔntumi mbɛ nkwalaa no ɛyɛ na ɛha adwene o mesɛ bi mu bɛma no bi fɛ no wɔwɛvi nkwalaa no nso pɛ ɔmo papa no asɛm ba neɛ ne maame ɛpere na ɔapere n'akoma sɛ ɔmpɛ sɛ papa no bɛba nkwalaa nti no ɔmo gu so wɔ court
sisi a me no ka sɛ yɛwie na ne nsanka ne arrangement order ne sɛ ne ɔbɛhwɛ nkwalaa ɔbɛtumi akɔhwɛ ɔmo anaasɛ ɔbɛnya ɔmo dakoro mpo just overnight kɛkɛ na ɔne ɔmo nkyele no onya ɔsɛ even just one day nyɛ overnight mpo but like ɔmo ba ne hɔ anɔpa a Saturday anɔpa na enyimmerɛ ne nyinaa maame still a ɔmo gu so ɔmo ko enti no nea yɛka no nkurɔfoɔ bɛdwen sɛ ɛyɛ topic bi na yɛde abɛto so na yɛka nkurɔfoɔ ɛɛfɛ mu ankasa na ɛha adwen so yie wawo mma na wonim sɛ wo mma nie na afei yɛsi ma wonhwɛ bia na ɛnyɛ ɔno nso fo bia na ma ahyɛseɛ no nso yɛ maame ne biribi wo sɛ ɛma ne bebree no ɔmofa saa adeɛ wei as weapon na ɔmode na ɔmode weapon ɔmo nim paa ebi mu nim paa ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ ana ɛyɛ ntɔkwa wo ebi koraa na esikasɛm ɔse o sika wo epɛ na metumi ɔse o mami deɛ na mma wo hwɛ nko ɛyɛ na ebi ahomte but ne nyinaa yɛ Eunice yɛda ase sɛ wakyekyere mu na yehu sɛ ne nyinaa akyi no sɛ ɛba ne sɛ ma baako ampene sɛ obehu nkwalaa na wotumi ɛsan ɛkɔ court no bio na yɛahwɛ mbia ahyɛseɛ like you said no obehu no 1 day 2 day afei deɛ na edu ekyire no de bia ɔsi o na akwaraa na ayɛsi na kyerɛ sɛ ɔde bia ɔma esukuu so pa asomdwe ne nti no apene so afei wohu sɛ wompene so na wopene so no afei ɛkɔ ekyire dodo na over 3 months 4 months 5 months nyinaa de bia excuse na wohu nkwalaa no ɛyɛ na ɛha adwe nti ɛnɛ a yɛma yɛ nkyerɛkyerɛ na wɔnhu beebi a wɔde bɛfa obi say osro court no because ono no one nkrata na sɛm yɛ mareho paa one nkrata na maame edi n'ani ankasa kakra a mɛkɔ akɔrepɔte o sɛ wama me sika ayɛ sɛ stɔto sika free papa yi hɔ ɛna edu baabi papa no ho sɛ akwala baako pa me no awo beginning ma hwɛ akwala yi a sisi a woni ɔbɛma foforɔ kora mpo nete ɛna meda so a ɛhwɛ akwala no afei sika a wo demande no ɛntɔ aso me so medwuma no endusa na metumi ama wo enti ɛno nti maame na afa ne ho ebufu sɛ nea ɔma ɔnhwɛ akwala no bapei oni nkrata a ɔde bɛkɔ court akɔko wokyɛ sɛ osuro no kwa ohu sɛ police twam 100 years kra no assign n'echi because osuro ne ho sɛ oni nkrata anything can happen. Talk of going to report yourself to the court. And no atuna adwendwen such cases, such scenarios, such person. Kwan ben ne betumi aboa no ewo saa de we. I think so when it comes to immigration issues, the family court usually does not get involved unless the other parent is saying the only reason papa no epese osha akwala no is because of per se the Jane Krata. So if the other parent is saying that to the court, then the court has to really look to see whether the only intention for applying for that court order is just so that Obenya and Krata. In such cases, if for instance, papa no epese or your application based on that colano then at some point they will have to let the court know say yes, I want to have a relationship with my child. That one is the most important decision for me. And eventually say akolano enya ne British citizenship and I say we drew impairments we tumi agye ne British citizenship dia and megyina no so de ayɛ me nkrataa wɔ kurom ha. So at some point you have to let the court know say yes, there will be a time over to me near Holano ayɛ wo nkrataa wɔ kurom ha, but ɛnyɛ ɛno ɛna wogyina so de agye saa child arrangement order to you paa ne deɛ at the moment akwala no ɛna wopɛ sɛ ɔhwɛ. Currently you are looking at other means of obviously getting approval in the UK nti ɛnyɛ nkrataa nsɛm ɛna
would prepare child arrangement order, but sɛ ɛba ne sɛ wo use akwadaa no a wopɛ sɛ court no so ɛma akwanya sɛ wobɛtumi use order no akyerɛ sɛ wo ne akwadaa no ɛwɔ nkitaho, because any order from the family court cannot go to any other third party unless the court approves of it. Nti yes, Oma ma court order, Oma ma mamne so court order, but you cannot publicize it or now say disclose it to any other third party. Chase a court no ama permission. Nti it is also very very important say you let the court know say who person will use so court order no for wo nkrataa anaasɛ wɔ immigration issue deɛ a sɛ wɔn akɔto no ho na wɔn ɛtwerɛ ɛwɔ order no mu sɛ they give permission for you to share the order with the Home Office in regards to Home Office immigration matter no, and the courts will happily do so if you let them know ahead of time. And see, it's very, very important. Say, who say, and also relationship with Akolano is based on the fact that Une and Kolano and I say Akolano, epese din kita home, and the immigration issue is a secondary matter. Yeah. ɛyɛ paa na nkurɔfoɔ ɛyɛ ana nkurɔfoɔ na adwene mu dɔ ɛma ne bebree Eunice ɛma ne bebree adeɛ wei a ɔsɛ ɛhwɛ ɔbɛgye ayɛdeɛ deɛ na ɔmfa mbɛgye nkrataa well dodoɔ na the fact sɛ wo ne naawo na wowɔ nkrataa na wo ne naawo na odi w'ani kakraa ɛno nti no wompɛ sɛ ɔbɛba akora ne ho ɛyɛ dɛn akora na ɛyɛ ne ba so ho nti mmarima yɛka ma mmaa no mmarima no yɛnka ma mmaa no nso na mmarima no a wɔyɛ saa ɔbɛ ne tiri mu pɔ paa onimpa sɛ wahyɛ wo nyinsɛn na wawo afei no na ɔyɛ ne ho wobisa no hwee kora mpɛ sɛ ɔbɛfiw onim sɛ ebi mu kora ka sɛ wofa akora no kora onyin kora ɔbɛhwehwɛ ne papa nti na ɔbɛba na ɔka saa kyerɛ ɔyaw na ɛwɔ mu ne no na wo so de yɛ nneɛma sɛ neɛ wobɛpɛ kwan biara so na wasɛ papa no ama akwadaa yi pɔtɔɔ. I mean, these are practical things among the community we witness every day. Mehu the last time I think bu m'ani kora about 18 years ago mekɔgyina court ɛwɔ saa nsɛm yɛ bi ɛma obi na ɔbɛrima ne de ɔbaa no mmom na akɔ court sɛ ɔbaa no pɛ sɛ ogyina ɔno bɛrima ne so ɛne nkwalaa ne so ɛde gye nkrataa nti ɔnyɛ ma ne nnɛ saa time no na saa article sɛnsɛn 8 o sɛ hwan bi nea yɛgyina nkwalaa ne so human rights na ɛno na mmaeɛ about 18 19 years ago asɛm na ɛno na mmaeɛ nti no in fact mehu sɛnea papa no ɛsɛ maame no wɔ court to the store ɔsɛ na to the extent sɛ sɛ ɔka sɛ ɔno maame no kora tumi gya nkwalaa no ɛkɔyɛ clean no mfi nkwalaa no na a whole lot of nsɛm na ɛnɛ nyame adom yɛasesa nneɛma bɛdu sɛ wotumi straight away wɔ akora no abrabɔ mu nko a deɛ a yɛbɛtumi ama wo ɛho nkrataa nti nneɛma ɛsesa Eunice, and I can understand some of the situations nti a mmaa no nso so ɛyɛ saa so wɔayɛ no etiefoɔ no ahwɛfoɔ sɛ afei na wabɛto yɛn a nkɔmɔ a yɛdi yɛne sɛ education so a yɛde ma ne sɛ can I apply for child arrangement order if my name is not on the child birth certificate and na yacheche mu a abedu sisibre emre no nso kɔ nti aka 20 minutes here da yenimi no menkwa memfa. I still have a couple of questions though, but I'm going to open the telephone lines in ebeya wonso o question bi a opese obisa obetumi ebisa ebehye da emfa we ho kra na enye problem. You can still ask your questions as long as it's a law it's a legal question based on immigration family law litigation nsɛmsɛm no wobɛtumi ebisa lawyer Eunice bɛyɛ ɛbɛboa ma wɔn mwae na yɛho
yɛnkɔ yɛn anim no na nka mpɛ sɛ metwa me but mmerɛ no kɔ. Eunice, me next question, telephone lines a yɛde bɛdi dwuma no yɛ 075 96620 154. Mesan esi so biom 075 96620 154. Wobɛtumi afrɛ no ama yi, wobɛtumi afrɛ no both WhatsApp, wobɛtumi afrɛ no normal call, wobɛtumi nso asɛne WhatsApp message in case baby a wɔwɔ no ɔntumi nyɛ call a yɛbɛtumi ama wo mmoayɛ ɛwɔ hanom. Ɛba no BWF Solicitors with immigration nsɛm de a ɔmo da mu fiaa, ɔmo akyi no ɔmo a ɔmo akeka no nyinaa ɛyɛ nea ɔmo bɛtumi. Ɛnti no mebie telephone lines no. Eunice, me question back wei ɛnhyɛ da ɛmfa yɛka ne sɛ ade a yɛsua ho no wei ɔde abɛto m'anim anɔpɛ yi ɛne sɛ skill workers foɔ bi na baako nyame a n'adom ɔmo baeɛ no 3 years yɛma no 3 years na 3 years ɛnum kodu no ɛna yɛ revoke yɛka ne sɛn ne sponsor no ne sponsor no ne sponsor no yɛ revoke ne license no sɛ yɛ suspend ne ba fortunately for ɔmo no yɛ home office for ɔmo saa notification sɛ ɔmo nkɔ fie. They are still operating, they are working in another company and their share code can be generated. Inti baako ono ne ho ka for somewhere around the July ɔbaa no divorce certificate say senior adeɛ no kɔ no suro sɛ bia na home office for ama no 2 months ɔno divorce na ɔno nso mfa ne ti ɛmfa mu baabi. Well, nansi no wabenya sponsor foforɔ na ɔfili application no wa upload divorce certificate ne ade ɔbɛma no nso agya ɛha no because ɔmfoa divorce ne so ba ɔba no akɔyɛ ɛba upload enti ɔbɛma no bisa sɛ home office for ɛtwerɛ no a na ɔno nim sɛ divorce no wampene so ɔno mpɛ sɛ ɔbɛ divorce ne yere nanso ne yere no akɔyɛ divorce no somewhere in July na ɔde ayɛ application ne na sɛ ba na still a ɔpɛ sɛ ɔfight for kwan bɛn so na ɔsɛ ɔgyina so na ɔfight for saa adeɛ wei. I mean, this is an issue that affects a lot of people, more skilled worker roots nase, and we hear it time and time again as legal practitioners because most of the time, no, ebia nipa no ye dependent, no, we now know, say, under the health and care route, if you are under certain specific occupation codes and you made your application after March 2024, dear, then you cannot apply with your dependents. And then we have cases where a bit more before 2024, they came with their dependents, but because of the fact, say, ABA, the relationship has not been going well, Nancy. They go and do a divorce and then they grant it or they supply it to the home office. And even though family issues are separate from immigration issues, no, I would just put a word of caution. Say when making these divorce certificates, it is very important. Say you let the other party have a copy because in any normal divorce proceedings, you need the consent of the other party. It's not done anywhere where one party goes through the divorce and the other party has no information, no knowledge of it whatsoever. In every proceedings, whether UK or Ghana or bebiara a divorce no, there is always consent received from the other party. Nti ɛne sɛ ɛba ne sɛ ebia baako akɔyɛ divorce no ɛna baako nso ɛnnim. In regards to family issues, that would be a very, very huge mistake. But because akoya immigration in some nti, obviously they don't look at these things because that is a separate immigration issues are separate from family issues. Okay. Nti, it's very, very important, say,
the party applying for divorce no will also give um, a copy to the other party saying almost who say, okay, this is what has been done, and this is a copy to show say um, there has been a divorce. When it comes to the immigration side of things, of course, nipa baako betumi inform home office say wɔn divorce, or they can make another application and include on the application that they are now divorced. That one is their own prerogative. Omo application omo person if you can say on phone who say na abano. And in this case, to say senya o church mu sponsor license of the main company now the buyer no. Omo agye omo license. There wasn't any notification sent say omo be cancel the leave. And usually in these cases, I remember some time ago we were discussing it, we were saying say 60-day cancellation period, is such a short period. And if the government wants to help, then they should maybe extend it. And of course, they looked at that and they did not send cancellation notices at the time that most people were expecting that they will send it. And see, that in itself is a grace period. So when your notification be there, then consider it as a grace period to now look at other options so that the time now mo de notification no ebaba say wo 60 days no na wetumi enya bibi foforo a wo begina so. And of course in this case nipa korɔ no etumi enya another sponsor obetumi a sponsor no for this period. Nti if the other spouse has now received a copy of the divorce na baako no ayɛ application deda to say she's divorced there, then it means say on the home office records she is no longer married to so so and so, because during the application no ɔmo bisa say wa ware da o say ane o ware da bɛn o say date we wa divorce a o say ane date bɛn na o divorce a o say date we ɛna woka baby kora mo ware a mo asan ayɛ divorce. Nti on the home office records ɔmo hu ne sɛ wayɛ divorce ɛna wode copy of divorce no nso ɛka ho ama ho ehu sɛ yes ampa wayɛ divorce. Sɛ mo ka sɛ mo relationship no mo rekindle the issues that were going on, you've been able to solve them and you've rekindled the relationship into more sanya wari biom dia, then of course that's um up to you. Mumienu. Mo wetumi aka say I yes sanya wari biom ɛna me san egyina me yere no so ɛde agye sa me 3 years na ɔno nso ɛnya bi. Nti when it comes to scenarios like this, it's always best to make sure say the relationship has broken down irretrievably and sana go ahead to do a divorce. And it shouldn't be done in a rush. It should always be done with the consent of the other. It's a no and a mede wema san no. Okay. All right. Hello. Yes, that's fine. Are you calling for the program? Yes, yeah, me whole program. Yo, Pacho yo, me that say. Na ka say free yet ka. Me ka say free highway ka. Okay, Pacho question ne bisa question. Magneti, any lawyer Eunice. Yeah, Joso Papa, yeah Joso. My question is me want to say. My year life in UK test nibi. Okay. At over 5 years in it. Okay. Na me bisa say access ano ebe ha dwunana. Wow, master. There be life in the UK, they need expiring date. But kaya English need ya
eno de to me expire With within a 2 years. certificate, me share madam for be there or no numbers in the man or maybe dear no and any dear the same thing. And Oh, hold on. O share wadam for ne de life in the UK ne certificate in the man no. And I will share also the outro and also certificate in the man. And I different. And some are different people and And I think say certificates granted 5 years ago no were not usually under the new should I say testing sentence na Aba. home office aba no. Nti if you look at certificates from let's say 2 years ago now, and now say in his case 5 years ago now, the test certificate is just one sheet and then there is a stamp on there. But with the new ones, they only send it by email. Omuma with sheets be they just send you an email. Uh-huh. And then they send you a reference number which is about 22 digits long. Yes, yeah. It's the email is the only thing you receive. Whereas in Crawford, we and it said 5 years ago, no, they would have received a sheet with a stamp on it. And see, that's what he's saying. Say on any certificates, no, a difference because if you're not done for the no, just email. me watch you, me dear numbers now also no, I 7. Say your old one maybe. Me watch Into new ones now. Email into a long reference number. But and your problem there. there be. Spy, what your life in the UK test? No, I pass ya. What pass away who life? Just all that so now we free hako. Channel the spy. Why? Come at all. If you will cry trouble there 20 years ago, it's still valid. Okay. Yo, from so bad so, but me share am say when to me engine na me share you can say yem share your question man or say a dependent came in with my partner but pregnant with another man's. What do I do, please? Hey, really, Eunice, with the na making you quencha the fret, the scan over a week, I cry my nyinsa. Hey, but In terms of what do I do, no, well, I can only answer in terms of immigration issues. It's exactly. the other bits, obviously, we will leave to her. It's yes, only was skilled worker family member and I buy what fine chain and I would their call. In terms of Akolano, you can obviously So say see, I'm pregnant with another man. They say oh, Akola okay. by yet. They say I didn't Okay, say so you are pregnant with another man now. Why can't you cruise him? Because like we were saying today, say time now ube wa akwala no say woda so eya aware for dia akwala ne papa eye nipa na waware no nti dia onene trimp na wan nkyɛn no ɛyɛ ɔno ɛna yɛde bɛhyɛ birth certificate no as akwala ne papa ɛyɛ wukunu na waware no ɛna ɛbɛyɛ akwala ne papa nti sɛ if that is the case then you know say nkrata na wowɔ no you can apply for the same for the child as well. Unless you are saying, say, wukunu no enimpa say, enyaneba inse opeso jail, then that will be a separate issue in itself where obviously you will also need to find other ways and means to apply to remain in the UK. Instead not there. Say kobanesa there will be to me book consultation na yet to me my home advice. right. Eunice, you can school workers for us me. Question be a obedi to me nim. You're debating one so yen ye pay you unless say they best swim lawyers. Or say sa code na ye de ma wa no depend on to me for depend on into so no.
ɛno bi na ɔkonyaeɛ na mmom wanyɛ nsɛn awɔ akwala ne ba no a wawo no soso na kyerɛ sɛ ɔntumi mfa no nto saa code ne so anaa obisa anaa ɛno deɛ obetumi sɛ wawo ɛna ne code na ɔda so no there's a restriction in terms of the fact sɛ ɔntumi ɛmfa dependence ɛnka ho deɛ then it means sɛ akwalaa no kora mpo no ɔntumi ɛmfa no ɛnka ɔno no deɛ no so kye sɛ wɔnya ne settlement anaasɛ ne indefinite leave to remain ansa na wɔbɛtumi ayɛ biribi ama akwalaa no nso nti when it comes to the code, the occupation codes, it depends. Say, onyane like we are saying before, the changes came into play. I know that there were certain specific codes where untuminfa with dependents no and come from March 2024. And since they are there onya before March 2024, then obviously she can still try to add akwalano, but census idea and the just say or train enya ni indefinite leave to remain answer na waye bibia ma akwalano. Enti saa ɛhɔ naa no ɛha adwen o te sɛ neɛ yɛka sisi a with akwalaa no na mbi a ɔwɔ ne partner dada ɔne ne nyinaa nya ɛba before saa changes no na mmom ɔkɔ renew no ne 3 years ne so yɛ na ɔnya new sponsor no new sponsor ne ma no saa code yi a ɔntumi fa dependent ne nto so na kyerɛ sɛ ne kunu no ɔsɔ ɔkɔ fie anaa ɛno ɔhɔ no na ɛyɛ na ayɛ ato adwendwen na kyerɛ sɛ ne kunu ntumi nkɔda foforɔ no a wɔanya ne so anaasɛ ɔmo deɛ ɔmo relationship no wɔ dadadeɛ ɛwɔ hɔ dada based on the old policy no still a ɔbɛtumi akɔ so anaasɛ ɔntumi nkɔ so na kyerɛ sɛ ne kunu nso bɛsensɛn mu saa until sɛ maame benya indefinite deɛ na home office bɛtrɔ ɛde ama ne. Oh, okay. I mean, this is the case. This is a perfect scenario. I always say the law is usually not retrospective. Into say Uba and Sana changes ever into effect in March 2024. There, even if you have switched employers, because you came in before March 2024, Ninti, Embrana ye old Embrano, ena yebedi so. Nti sɛ wo ne wo kunu ɛfa saa old mmara no so ɛna wo kunu baeɛ a ɛyɛ saa same old mmara no ɛna ɔmo bɛhwɛ ɛno nti na ɔmo wɔ transitional arrangements anaasɛ transitional laws in place to be able to also allow for those who came under that route to continue under that route. Nti sɛ okunu no ba under that route na wɔbɛnya new employer, the fact that she now has a new employer doesn't negate the fact that all bano or the sa roots no and the buyer. Into the dependent can still apply as a dependent, even if they have been given a code where the dependents are not necessarily allowed because they came under the old provisions, not new provisions. No, into definitely say Oba and Sana changes number into effect there, then you can still make the application for dependents. No? Okay, your learners yadasi. With the enche beko na yakofa lawyer ani dia banana question na ibisa first no. Nipa na sa ba say onim say ni kunu no enye ne ba ni dependent the partner no onim pa say enye ne ba e na yenye nsen no. Oh, we dey utira anye yi but onim say enye ne ba no still a share explanation na lawyer Eunice de Maya no because the law we say the law is the law. Tama obewo no say oni papa no o partner na divorce so ye dia ene untumi mfa obema foforo den entu be set ne so ebeko etia wo abra wo no tama obema oye wukunu no ono na akwala no eye ne papa bacho tie ho ni biemo abra obewo no sesi a minim bosume a wenya wo akwala no sɛ wo ne dependent minim bosume kora nyinse no edu na emom tama obewo as sɛ me ba no pie no saa bre no hwan na woware no
na kyerɛ sɛ wo skill worker kunu no na ɔware no deɛ a ɔno na ɔbɛyɛ akwalaa ne papa. Mmerɛ mu saa na ɛyɛka. Nti no sɛ onim sɛ ɛnyɛ ne ba na nea ɔka sɛ ɛnyɛ ne ba no nti ɔno ɔmfa ne din nto akwalaa ne so a still a ɔyɛ wo kunu. Mmara ne deɛ mmara no nim sɛ ɔno na ɛyɛ akwalaa ne papa. Anaa lɔya ne sɛnea makyerɛkyerɛ mu no mfomsoɔ bi wɔ baabi a Saa pɛpɛɛpɛ. Saa oh, pɛpɛɛpɛ. yo, in that case no yɛbɛfrɛ yɛ maame lawyer Annie na ɔmfa English aspect no anaa the explanation summary no in English no ɛmbɛto dwa ɛmfa ma yɛn. Yes, good morning to our viewers and listeners, and happy Friday to you all. So, the topic for today was: can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child's birth certificate? So, as Lawyer Eunice said, under the Children Act 1989, if the parents were not married at the time of the child's birth, there is no requirement for the mother to put the father's name on the birth certificate. So in that case, if the father's name is not on the birth certificate, he has the option to apply for parental responsibility and a child arrangement order if he wishes to do so. So what is a child arrangement order? This is an order which a court makes, which outlines who a child should live with, and then the contact the child should have with the other parent. So, for example, in terms of the contact, the order can state that the child is able to see or visit the other parent maybe once a week, or they're able to FaceTime the other parent twice a week. And who can apply for a child arrangement order? So anyone who has parental responsibility can apply for a child arrangement order. But as Lawyer Eunice said, even relatives of the child can make such an application to, for example, the child's grandparents or uncles or aunties, if for one reason or another the parents are not able to step in the gap themselves. But before the child arrangement proceedings are even started, the parties or the parents have to apply for or go through their mediation process, whereby they sit down with a mediator and try to resolve the problem that they have in terms of the child's living arrangements outside of court. And if mediation works, then that's fine. However, if mediation doesn't work, then the mediator would have to sign a form known as Form C2, and that is just to confirm that the parties, the parents, have gone through the mediation process and that they were not able to come to a resolution, and so they can proceed with applying for a child arrangement order. And then also, this happens later down the line. However, a CAFCAS officer would be involved as well, which is a social worker, and they would write a report which the court would take into consideration when deciding who the child should live with and who the child should have contact with. So, as part of their reports, the social worker or the CAFCAS officer would look to see if the child is experiencing or has experienced any type of abuse from any parent. So even if the child has not received any abuse, the CAFCAS officer can also look whether any parent has abused the other. So let's say the mother at some point has abused the father, then the CAFCAS officer, can state that in their reports, and it would have an impact on who the child would live with. The CAFCAS officer would also look at who the child gets on better with. Is it the mother or the father? They will look at the child's educational needs. For example, which of the parents are able to help the child out more when it comes to completing their homework. They will look at the parents' accommodations as well to see where the child would be better placed. And they would also even look at the child's interest. So they can ask the child where the child would prefer living, with which parent the child would prefer to live. And all of that would be put in the reports, and the CAFCAS officer would give that to the court, and the court
would really rely on the reports to decide who the child should live with and who the child should have contact with. And then one last aspect that we looked at today is what happens if one parent, like let's say the child arrangement order has been put in place. What happens if one parent doesn't comply? So let's say the child is meant to see the mother twice a week, but the father doesn't allow the mother to see the child. What can be done in that case? So the parent could potentially apply to the court for an enforcement, but that is kind of a last resort. But as part of that, the parent who is not complying with the child arrangement order would have to give a good reason why they're not complying. And yes, they may be potentially imprisoned if they are not complying at all. But this is it doesn't tend to happen a lot. So yes, this is just a quick summary for today. I hope this helps. Please, if you have any questions, do not hesitate to contact us. Thank you very much. Thank you to Lawyer Annie. Therefore, na hwefo MC aha na mmerebe ma ye ho kwan na yɛde yɛdwumadie no abɛwie yɛ nipa mbien ebisa questions still, but unfortunately 11 abɔ nti memfa question bi ebio, memfa course bi ebio. Na mmom, I'll post your questions now nyame adom to the community and the law tomorrow. Na yenua be more ku bebisa lawyer oni ne be ye adwuma na ochina no na to make a date with us na tune in na listen to the program nyame adom ochina. Lawyer Eunice ye be sorry na so akọ eden pa na odbeja ho na otwi na yemfa entoto ye ho. Yeah, that's the very my tea for one brand so all day am I think so with a tea for national for most of these topics I believe say muni will be a buano into say munya ehu ana most to me I share ama nimpano no so ehu senya enyama echo and more especially so wopɛ sɛ wo ne yɛn edi nkitaho a your contact details was screen also wobɛtumi afrɛ yɛ office line on 0208 493 7340 into 0208 493 7340. You be your offices no from Monday to Friday 9:30 a.m. to 6 p.m. Nti sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn di kita ho whether face to face and anaasɛ remote consultation krampo no a yɛbɛtumi ne wo di nkita ho sɛ wopɛ sɛ yɛ handle wo case nso so te sɛ sɛnea last week obi frɛ yɛ sɛ deɛ ɔbɛfrɛ aba no a wofrɛ na woba a yɛbɛhwɛ wo yie nti I hope sɛ mo nyinaa nyame adom mobɛhwɛ mo ho yie na dasɛndɛ yɛasan ahyia bio. Yo, Eunice yɛdaase yɛnso yɛdaase sɛ yɛfrɛ wo na wode ahopopro aba ama dwumadie no akɔ awieyɛ dodoɔ no a mobaa so nyinaa nhyira nka mo nyinaa me nua bɛma dae tarebo Iben TV yɛfrɛ ne sɛ megye de sɛ wo ho yɛ paa yɛte yɛn ka kyɛ nti ɛyɛ ana mo contact mo nyinaa nyame nhyira mo na agyema nyame nhyira wo Tilly nyame nhyira wo Ekwia senso nyame nhyira wo mo baa so nyinaa nyame mebu wodi na ɛna yɛnyɛ mfiri a na mmom emre na so nti no mo yɛn sorry yɛn na so na yɛnkɔ until next time same place same time no mo behu yɛn yɛde beautiful topics a bɛba na yɛnya ho mfa so media ne manyeto hyiam baabi na ofrɛ manyeti a medio so nyame nka nyinaa yɛ ho. Have a blessed weekend. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders,
contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.